I believe cinema is these details. These details made up the cinema. Vaah, vaah. Again, looking to the car, and he said no one can play that role. Like even Marlon Brando cannot do that. I always tell my student that if you are supposed to study 4 years, 3 years out of these 4 years, you just go out of the college, out of the university, and observe the people, observe the life. I would like to thank Z Company and especially Mr. Puneet, which he was friend for me beyond all these things. So one last question to you. I think you're also, I think, hugely popular and known because of the way you present your narrative in a poetic manner. I think you use the camera as a tool in a very poetic manner as well, which is I think is very unique about you as well, and people really find that as your benchmark as well. Even in Beyond the Clouds, we see certain scenes, the way you have shot the Dhobi Ghat scene, as he just mentioned, where she's, I think, grappling with Akshi for that matter, and instead of showing the actual fight, you show the fight with a curtain or back with the shadow in a silhouette format. You've showcased something in the climax. I wouldn't say what exactly happens, but even what happens in the climax, it is extremely cathartic. But even then, she looks at the moon, and then she is finding a certain solace, and I think that's highly poetic to end the film as well on. How important is it to just present your point of views without any dialogue, just through your visuals in a poetic manner? شما توی کارهاتون که ما تا به حال دیدیم خیلی سعی میکنید شاعرانه مفاهیم عمیق رو انعکاس بدید و توی فیلم بچه‌های آسمان و همچنین تو فیلم خودتون اونجایی که بچه اون دعوا داره میکنه دعواشو با اون پرده انجام میده و چطوری نظرتون راجع به این قضیه خودتون چی میتونید برامون بگید که چطور اینقدر ظریف بدون اینکه زیاد از کلام استفاده کنید با اون چیزهای جلوه‌ای که نشون میدید اون دیدگاه شاعرانتون رو انعکاس میدید؟ ببینید معتقدم که سینما جزئیاته که سینما رو میسازه، یه فیلم رو میسازه. سینما به نظر من یعنی جزئیات. I believe cinema is these details. These details made up the cinema. واہ. یعنی دیتایلای خیلی خیلی ریز که ممکنه که خب خیلی ها بهش توجه نکنن، ولی به نظر من اونا فیلم رو میسازه. Very little things that no one may pay attention to them, but that is very important and that built up the film. یه ایده خیلی کوچیک مثل اون پرده که مثلا توی چیز میاد اتاقو نصف میکنه بین امیر و اون خانواده آکشی، یه پرده میاد زده میشه. Little ideas like that curtain which is in the room of Akshi and Amir, which separate them and which may divide this room with the curtain. و Akshi's family and Amir is talking about. و یه جهانی درست میشه این وسط و اول ابتدا با سایه شروع میشه و بعد آروم آروم اینا به هم نزدیک میشه. And it creates a world which is starting with the shades and slowly they come close to each other. Yeah, absolutely. و معتقدم در آوردن این صحنه به اندازه شاید کل فیلم سخت تر از هر چیز دیگه است. این جزئیات است که به نظر من روح فیلم تو این چیزاست. And to do this work that which is from my point of view is more difficult than all other scenes of the movie. This is very important for me to build up such a scenes. Yeah, absolutely. یه صحنه داریم توی فیلم که یکی از بهترین صحنه‌هایی که من دوست دارم، یعنی من عاشق اون پلانم که چوتو زمین لونه موش نشسته. And one of the most favorite scene of this movie for me is that when Chotu is sitting before that mouse house. که مادرش مرده و تارا پشت سرش داره باش دیالوگ میخواد میگه. That time his mom is died and Tara wants to speak to him. و شما نمیدونید این It's a haunting scene actually. چوتو یه بچه‌ای بود در حد یه زلزله 8 ریشترنی بود. اینقدر انرژی داشت. You don't know, Chotu was very energetic and it was like an earthquake of 8 degree. و تصوری که یه از این بچه بشینه جلوی دوربین، یعنی فاصله دوربین با چوتو اینقدر بود، نیم متر بود. And no one could imagine that he can sit before camera in this much of distance. و اونجا بشینه و اون دیالوگا رو بگه با اون حس و این فضا رو آماده کنه. یعنی برای گرفتن اون صحنه شاید ما چند روز
تلاش کردیم، کار کردیم، خستش کردیم، آمادهش کردیم برای اینکه این صحنه رو بگیریم. And say those dialects which he did. For that, for 2-3 days, we just was working out that how he can sit and do the job. یا وقتی که مادرشو دارن میبرن تو سلول دارن میبرنش، مادرش که مریض دارن میبرن. Or when they were taking her mom on bed. چطور بالا تخت نشسته. And he was sitting on top of the bed. چطور. با چرخ ماشینش بازی میکنه و یه نگاه میکنه فقط به تارا. And just playing with his car toy and just looking at the Tara. من فکر میکنم مارلون براندو اونجوری نمیتونه بازی. And then again looking to the car. And he said no one can play that role. Like even Marlon Brando cannot do that. یعنی میخوام بگم که اینا چیزاییه که تلاش باید کرد گرفت و این جزئیات، یعنی من معتقدم که گرفتن این صحنه ها سخت‌تر از تمام صحنه مثلا دوبیگارد خیلی کار سختی بود فیلم برداری. And these are the delicate things we have to be able to capture those things and put it in our movie. گرفت I understood. ولی این صحنه حالا من در مورد ایشان و چیزم خب خیلی مثال دارم در مورد مالویکا که خب انصافا بازی‌های سکوت و لحظه‌های فوق‌العاده‌ای رو بازی کردن که این لحظه‌های سکوته اون چیزه خب نگاه‌ها اینا خب خیلی فیلم رو بالا میبره. Of course about them also I have many things to say about Malavika, about Ishaan and their sights and their gleams and everything, their little movement which is increase the value of the film. Yeah, absolutely. من خود ایشان دو سه تا نگاه تو این فیلم داره که هر دفعه اینا قلبم می‌ریزه. یا مثلا مالویکا یک نگاه داره توی یکی از این ملاقات‌ها مثلا منو چیز میکنه. من میگم که یه اکتای خیلی کوچیکه شاید خیلی متوجه نشن یا حس نکننش. میخوام بگم این لحظاتی که فیلم میسازه. And about Malavika and about Ishaan, they sometimes in this movie they have some just sight and just little gleams which are very important for me, and these are the very important thing which is build up my film, and it is very valuable to me. ما خیلی وقت توقع داریم که وقتی یه صحنه خوبه مثلا خیلی باید بزرگ باشه، خیلی باید همه چی میگن انقدر عظیم باشه که تا به چشم بیاد، در حالی که این چیز بزرگ به نظر من خیلی چیزه، یعنی آمبیانسه. اون دیتایلای اون چیزای ریزیه که ممکنه مثلا نگاه خیلی پنهان باشه، اونا خیلی مهمه. We may feel if scene is way too much big and too many people are working in this scene and too many people are visible, that is such a great job, but from my point of view these little things are the most important thing in a film, and it makes the cinema. من همیشه به دانشجوهای تو دانشگاه که میرم صحبت میکنم، به دانشجوها میگم که من اگه جای رئیس دانشگاه باشم از 4 سال درستون یا 6 سال 3 سالشو میگم، اون 3 سالشو دانشگاه بیرونتون میکنم، میگم برین تو جامعهتون فقط تماشا کنید، هیچ کار دیگه نکنید و جزئیات رو ببینید تو جامعهتون. I always tell my student that if you are supposed to study 4 years, 3 years out of these 4 years, you just go out of the college, out of the university and observe the people, observe the life. تماشا کنید، تماشا کردن یاد بگیرید. And learn how to observe. برید نگاه چشمتون رو تقویت کنید. ما نمیبینیم. ما فکر میکنیم داریم میبینیم جامعه رو. ما نمیبینیم. And build up your perspective. We do not see the society. We do not see the people properly. پوسته شهر رو میبینیم. اون زیر شهر رو که اون حسا اون در اونا رو نمیبینیم. We just see the superficialities, but we don't see the depth of it. بنابراین وقتی که نگاهمون رو تقویت بکنیم و به جزئیات بپردازیم، وقتی که به نظر من اون سینما رو گفتم جزئیاتی که درست میکنه و اگر بتونیم این رو پیدا بکنیم، به نظر من میتونه سینما قدرتمند بشه. And when we build up our perspective in this way and when we observe properly, then we can reflect them in our work, and in this way cinema can be very strong. دو تا تالا راجع بچه آسمان Children of Heaven 2 تا ورژن تالا ساختن. About Children of Heaven I have made 2 versions. یکی هم اندونزی میخواد بسازه. One is in Indonesia it's going to be. یکی هند ساخت، یکی سنگاپور. One was in India and another was in Singapore. خب ما رو هندی که اصلا جرئت نکردم ببینم، یه 2-3 دقیقه شدیدم مثلا ترسیدم دیگه ببینم دیگه ندیدم، برای اینکه گفتم شاید مریض بشم.
Indian version I never didn't like to watch because I saw He's 2-3 talking minutes. about, Then sorry, I just want to interrupt. He's saying other people have made remakes of Yeah, Children yes. of the Not Oh, okay. him Oh, himself. okay. Yeah. بعد ما رو سنگاپور رو که دیدم نگاه کردم که بی‌انصافا تمام پلانای من رو همه تصویرای من رو صحنه به صحنه شو اصلا نشستن دونه دونه‌ش رو چیز دیدن و بعد رفتن گرفتن ولی اصلا اون نشده هیچ ربطی به فیلم من نداره. the Singapore version they just copied everything exactly as it was and it doesn't have any relation with my real movie. No, I'm sure. I'm sure. روحش نیست اون روح ما رو کجاست Ruh, spirit is The not soul there. is not Soul in there. Soul is not there. Yeah. Absolutely. So it was a huge honor to have you, and I think I can feel your vibrations, which in itself I think communicate a lot. And thank you so much. It's a huge honor. من یه چیز دیگه میخوام بگم You want to say another thing? فراموش کردم چون مهمه که بگم I forgot. It is important to say. یه تشکر رو باید بکنم از کمپانی زی که به هر حال خیلی یار خوبی بود یعنی مثل چیز نبود یه دوست خیلی خوبی بود مثلا آقای پونت که رئیس کمپانی خیلی ارتباط رفاقت خوبی کرد با ما تو این پروژه. I would like to thank Z Company and especially Mr. Puneet, which he was friend for me beyond all these things. Fantastic. I want to thank them. Thank you very much, and all the best wishes to you guys as well. And thank you for the competitive spirit. It was wonderful seeing that. I'm sure that it will make for like really good I think content in terms of around Majid Majidi for the matter. And all the best wishes for 20th April. That's when the movie is releasing, and we hope that it does exceedingly well. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching.